Salam sejahtera, Profesor T.S. Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor University Teknologi Petronas. Yang berbahagia Datin Norma Hanum Dato' Ibrahim, Pengurusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak PRKPP. Yang berusaha Tuan Haji Hasmadi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pelesenan Tenaga Atom di bawah naungan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pengetua-pengetua sekolah, guru-guru dan para pelajar yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke majlis penutup dan pengumuman pemenang-pemenang program eStreamWaves 2021. Saya, Dr. Chong Soo Lee, selaku Ketua Program eStreamWaves, berasa sangat bangga kerana dapat bersama ahli-ahli jawatan kuasa saya dan juga rakan-rakan kolaborasi kami hari ini untuk meraihkan kejayaan dan kemenangan para pelajar dan sekolah-sekolah yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh kami di bawah program eStreamWaves 2021. Untuk makluman tuan-tuan, puan-puan sekalian, program eStreamWaves 2021 yang merangkumi 9 pertandingan-pertandingan dianjurkan oleh University Teknologi Petronas dengan kerjasama Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak PRKPP. Lembaga Pelesenan Tenaga Atom juga dikenali sebagai AELB di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan disokong penuh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, tanpa berlengah masa lagi, izinkan saya menjemput Profesor T.S. Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor University Teknologi Petronas untuk menyampaikan ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datin Norma Hanum binti Dato' Ibrahim, Pengerusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Yang berusaha Tuan Haji Hasmadi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dr. Chong Soo Lee, Ketua Program eStreamWave 2021, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, maka kita dapat sekali lagi menjayakan program eStreamWave 2021 pada tahun ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa program yang terdiri daripada Universiti Teknologi Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini. Semoga berkat usaha kita semua dapat memberikan impak yang besar kepada para pelajar mahupun pihak yang terlibat di dalam memperkasakan pendidikan eStream atau Sains, Teknologi, Reading, Engineering, Arts and Mathematics. Yang bahagia Datin dan para hadirin sekalian, UTP sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang berteraskan kejuruteraan dan teknologi, sentiasa komited untuk menerajui kemajuan dan kecemerlangan untuk STEM dan juga STREAM demi negara. Dengan ini, UTP mengembeling tenaga pakar bukan sahaja di UTP, tetapi juga menerusi jaringan kerjasama untuk melaksanakan tanggungjawab ini melalui pelbagai program dan aktiviti berkaitan STEM dan STREAM. Dengan pelbagai pembaharuan dalam kehidupan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, kami bersama-sama rakan-rakan di PRKPP dan AELB Mosti telah sekali lagi menganjurkan eStreamWave pada bulan Jun 2021 secara dalam talian. Tahun ini, aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan adalah untuk meningkatkan minat
dan kesedaran pelajar sekolah mengenai kepentingan stream ke arah Malaysia Lestari. Kami telah menerima lebih 1,500 penyertaan bagi 9 pertandingan yang diadakan pada tahun ini. Tambahan pula, terdapat lebih 100 pemenang yang akan menerima hadiah wang tunai dan 2 buah sekolah akan mendapat hadiah istimewa kerana telah dipilih berdasarkan jumlah penyertaan yang tertinggi dan juga best of the best. Kepada semua yang menyertai pertandingan ini, sijil elektronik penyertaan atau e-certificate of participation juga akan diberi. Seperti tahun sebelumnya, video-video para peserta eStreamWave 2021 sangat berkualiti tinggi. Pihak kami menerima video yang sangat kreatif di mana para pelajar menunjukkan pengetahuan sains mereka seperti proses dan reaksi kimia dalam pertandingan camp e-pitching, pengetahuan programming dan teknologi maklumat melalui pertandingan Internet of Things, Monsoon Slim, programming dan knowledge hunt. Pengetahuan dalam bidang matematik juga ditampilkan dalam acara board games bertema matematik dicipta bagi pertandingan Maths Genius. Selain itu, pengetahuan pengurusan keuangan para pelajar juga terserlah dalam pertandingan Money Matters, di mana mereka menunjukkan celik keuangan atau financial literacy melalui perkongsian petua praktikal. Tidak juga dilupakan para pelajar juga sangat berkemampuan dalam bidang pembacaan apabila ramai yang menghantar video ulasan buku yang sangat mengagumkan untuk Reading Duo Book Review Competition. Akhir sekali, bakat seni lukis para pelajar juga terselah dalam lukisan kreatif bertema Malaysia in 2071 bagi pertandingan eStream Art. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang dan peserta eStreamWave 2021. Kami di UTP akan terus komited dalam mendukung aspirasi negara kita untuk terus meningkatkan minat dan pembelajaran pelajar-pelajar dalam bidang STEM dan STREAM di Malaysia. Kedua-dua pendidikan STEM dan juga STREAM memainkan peranan yang penting sebagai pemangkin untuk memenuhi cabaran dan permintaan ekonomi sekarang dan juga untuk masa hadapan. Oleh itu, kita mesti menyediakan pelajar dengan kemahiran untuk memenuhi cabaran sains, teknologi dan kejuruteraan untuk memastikan bahawa Malaysia mempunyai bilangan graduan yang berkelayakan dalam bidang STEM dan STREAM. Yang berbahagia Datin, para hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kami di Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak dan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom MOSTI di atas kerjasama dan sokongan penuh mereka yang berterusan. Saya berharap kerjasama ini akan terus kukuh supaya kami dapat terus menggembeling tenaga demi masa hadapan pembelajaran anak-anak Malaysia. Kepada para ibu bapa dan guru-guru, terima kasih juga saya ucapkan kerana menggalakkan penyertaan dan memberikan sokongan kepada para pelajar dan anak-anak untuk menyertai eStreamWave 2021 ini. Semoga program ini akan dapat memberikan manfaat kepada hadirin sekalian serta memberi impak yang positif kepada para pelajar terutamanya. Sekian, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor T.S. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib. Seterusnya, dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput yang berbahagia Datin Norma Hanum Dato' Ibrahim, Pengerusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak PRK-PP, rakan kolaborasi kami, untuk menyampaikan sepatah dua kata.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Dr. Chong yang menjadi MC pada hari ini dan juga Ketua Program eStream Waves 2021. Sebelum saya memulakan ucapan saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat kita, iaitu Profesor T.S. Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor Universiti Teknologi Petronas, Yang Berusaha Tuan Haji Hasmadi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pelesinan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada dalam majlis penutupan program eStream Waves 2021 dan saya sebagai pengurusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak amat berbesar hati menjadi rakan kerjasama dengan pihak Universiti Teknologi Petronas UTP, dan ini merupakan tahun kedua kami menjalinkan kerjasama dalam program ini. Program eStream Waves amat bermanfaat kepada para pelajar, terutama dalam norma baru di mana mereka tidak ke sekolah dan hanya belajar secara PDPR di rumah masing-masing. Program seperti ini dapat memupuk sikap positif dan mereka juga dapat belajar dengan kaedah yang lebih menarik. Selain dari itu, ianya dapat menggalakkan mereka untuk belajar dan meneroka ilmu STEM melalui seni dan bacaan. Saya juga telah menjadi juri dalam pemilihan pemenang pertandingan Reading Book Review Competition. Dari pemerhatian saya amat bangga dengan usaha pelajar-pelajar ini menghasilkan video melalui cara penyampaian yang jelas, kreativiti dan pengisian yang menarik. Saya dipahamkan kita telah menerima lebih daripada 1,500 penyertaan dari seluruh Malaysia. Ini adalah satu pencapaian yang patut diberi pujian. Tahniah saya ucapkan kepada para pemenang, pelajar-pelajar dan pihak sekolah yang berjaya dalam pertandingan kali ini. Kejayaan ini diharap dapat menjadi pembakar semangat dan contoh kepada yang lain-lain. Dan bagi yang tidak berjaya, jangan berputus asa. Sebenarnya tidak ada yang kalah kerana sikap suka belajar sesuatu yang baru amatlah baik dan patut ditanamkan dalam diri kita. Tahniah juga diucapkan kepada semua jawatankuasa program, pihak UTP, Lembaga Pelesinan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan kepada Ketua Program Dr. Chong sehingga program ini telah dapat dijalankan dengan jayanya. Saya berharap program ini dapat diteruskan dan semua yang ada dapat membantu menyebar luas berkenaan program ini agar penyertaan dapat ditingkatkan lagi pada masa akan datang. Saya amat menggalakkan pelajar-pelajar untuk terus mengamalkan budaya membaca. Sekian ucapan dari saya. Selamat maju jaya dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Yang Berbahagia Datin Norma Hanum. Seterusnya izinkan saya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Hasmadi bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Pelesinan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, juga rakan kolaborasi kami untuk ucapan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Profesor T.S. Dr. Muhammad Ibrahim bin Abdul Muttalib, Naib Chancellor Universiti Teknologi Petronas. Yang berbahagia Datin Norma Hanum binti Datuk Ibrahim, Pengerusi Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak PRKPP, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya pertandingan Math Genius di bawah program eStream Waves 2021 anjuran Universiti Teknologi Petronas dengan kerjasama AELB dan PRKPP telah berjalan dengan jayanya. Pertandingan Math Genius ini merupakan salah satu program eStream Waves
2021 yang diadakan bertujuan untuk meningkatkan minat dan kesedaran pelajar mengenai kepentingan sains, teknologi, reading, engineering, arts dan mathematics atau kita kenali sebagai STREAM dalam pembangunan negara. Program yang mensasarkan pelajar peringkat sekolah menengah pada tahun ini telah berjaya mendapat sambutan yang amat menggalakkan dengan seramai 1,500 penyertaan dari seluruh negara. Program ini dilihat mampu merangsang idea, kreativiti dan inovasi pelajar dalam melaksanakan strategi dan pembangunan dalam mencipta sebuah permainan yang menarik tanpa menepikan aspek sains dan matematik dalam penyelesaian masalah. Kreativiti yang dimiliki oleh pelajar-pelajar ini dilihat mampu diketengahkan dalam menghasilkan generasi celek STEM selari dengan pembangunan teknologi semasa. Walau bagaimanapun dalam keadaan negara kita dilanda pandemik COVID-19, para peserta telah mengambil bahagian dan memberikan komitmen yang jitu dalam pelbagai aktiviti yang telah dirancang. Sabash dan tahniah saya ucapkan kepada semua para pemenang eStream Waves 2021. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar sekalian, sekarang tibalah masanya untuk pengumuman pemenang-pemenang eStream Waves 2021. Marilah kita bersama-sama menyaksikan pengumuman ini. Hi, I'm Audrey Tan from SJKC Funutu Johor Bahru. I'm deeply honored to be awarded the first prize for eStream Book Reading Review Competition. This award is a booster to my passion in reading and gaining knowledge. I wholeheartedly thank University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak and Atomic Energy Licensing Board for organizing this competition for the promotion of reading culture. Books are a gateway to deeper knowledge and reading can develop our brains. More importantly, it gives us the ability to understand life in a much better fashion. Confucius said, "If you don't read for 3 days, you will become unattractive." To remain attractive, I'll continue to put reading on top of my favorite list. Thank you. Hello, I am Clarissa Yening and I won second place in the eStream Waves Book Review Competition 2021 in the primary level. I would like to thank the organizers, University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak, and the Atomic Energy Licensing Board for organizing this competition. Once again, thank you from the bottom of my heart. A very good day, everyone! Thank you for such a great opportunity. It was an awesome experience. I am so glad to participate in this competition, and it was my first time. Special thanks to the organizers and sponsors, University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak (PRKPP), and Atomic Energy Licensing Board (AELB), and not to forget my family and my teacher. Thank you very much. Hello everyone, I'm Ian Lee from SMJK Samtech Ipoh. I'm very honored to be awarded the top prize for this reading review competition.
I'm thankful to the organizers, University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, and the Atomic Energy Licensing Board of Malaysia for organizing this unique form of competition which incorporates science, technology, reading, engineering, arts, and mathematics. Reading is a joy to me and it opens us up to the world. This is especially important during the pandemic as we are all cooped up in the house. I'm very grateful to the organizers for putting in so much time and effort to organize, coordinate, and assess all the entries to the competition in the eStream Waves. I feel that this competition is truly beneficial to all students in many different ways. I hope it will continue for many more years to come. Thank you. Assalamualaikum and a very good day everyone. I am Nur Idina from SMK Convent Ipoh. This year is not easy for literally everyone in the world. With all the bad news that was coming every day, I wasn't expecting the great news, which is an email from University Technology Petronas. Thank you for acknowledging my effort on the eStream Reading Review competition. I want to thank University Technology Petronas for organizing this amazing competition and not to forget our sponsors, which is Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, PRKPP, and Atomic Energy Licensing Board, AELB. Thank you very much again. Stay safe and protected everyone. Hashtag kita jaga kita. Good day everyone. Today, I wanted to thank a few people. Firstly, my heartfelt appreciation to University Technology Petronas, organizers of this competition, for giving me the opportunity to participate in this competition. Then, I will want to thank Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak and the Atomic Energy Licensing Board for helping me in this process as well. And then, not forgetting my family and friends who have supported and aided me through every step of the way. This was a golden opportunity for me to contribute to the efforts of organizations like these in their effort to cultivate a reading culture among the youth of the world. Thank you. Hi everyone, I'm Eugene Ng from SJKC Chonghua Setapak. Thank you for choosing me as the first prize winner for the coloring and art competition organized by eStream Waves 2021. Thank you Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, University Technology Petronas, Atomic Energy Licensing Board, and Institute Kimia Malaysia for organizing the program and giving me the opportunity to take part in this competition. Hi, I'm Elisha. Thank you for choosing me as the second place winner for the Coloring and Art eStream Waves 2021. Great artists are not born. They are motivated and inspired to do great things. Hi everyone, I'm Ranjana Shanmugam. I would like to show my gratitude to the entire organization of UTP for you putting marvelous efforts in encouraging us to develop our talents beyond the paper pencil education. I'm so grateful for the third prize in eStream Waves Art competition presented by UTP. It is really big respect for receiving this prize, which extremely acknowledge my effort in art. My self-belief will be improved by this award. It gives me more responsibility to improve my work in drawing. I will guarantee that I will make more efforts in the future too. At last, UTP, your efforts are commendable
Thank you. First of all, I would like to thank Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, University Teknologi Petronas, Atomic Energy Licensing Board, and Institute Kimia Malaysia for organizing an art competition for students like me to showcase our artistic talent, creativity, and ideas. I would also like to thank my teacher, Mr. Ambrose Nat Jerome, and my family members for guiding me to create my entry for the competition. I am very happy that I am chosen as the winner of the eStreamways Coloring 2021 Coloring Arts Competition, since I put in a lot of effort and passion to create my artwork. It means a lot to me. Thank you once again. Good morning, everyone. My name is Ichiyu Chi. I feel very happy to participate in the drawing competition organized by the organizers. I feel very honored and lucky to stand on this stage today. My artwork has been recognized by the judges and won the top prize. Here, I would like to first express my gratitude to the judges. Thanks for your recognition of my work and for giving me this award. Secondly, I would like to thank my teacher and family for their careful guidance of my artwork. Reminiscent of the dance of this award Malaysia in the year 2071, I hope Malaysia has a bright future. I am pleased that the efforts I pay. I will continue to strive to enhance the level of painting. Thank you for your support. Hi everyone, I'm Kelly Teo Aja from SMK Kawalabel, Majlis Tanah Melaka. I want to thank the organizers that are Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, University Teknologi Petronas, Atomic Energy Licensing Board, and Institute Kimia Malaysia for giving me this opportunity to participate the coloring and art competition eStreamWave 2021. I also want to thank my friends, family, teachers who support me. I'm really honored with these awards. Thank you so much. Hi guys, we are Dream Trail from SMK to Mutahe. I'm Tanja Xuan. I'm Stephanie. I'm Kamini. We are very thankful to organizer eStream 2021, University Teknologi Petronas, Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, Atomic Energy Licensing Board Agency. Assalamualaikum and hi, we are Pirates from SMK Datuk Seri Openggo. Thank you. Bye. Selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Saya Yamuna anak perempuan S. Rajalinggam. Saya Kishalini. Dan saya Chayung Zeng. Ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada pihak-pihak penganjur iaitu eStream 2021 dan kepada Universiti Teknologi Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak dan Atomic Licensing Board Agency. Sekian, terima kasih.
Hi, my name is Nurhana Balkis binti Ahmad Islami from SMK Perempuan Bandaraya. First of all, thanks to Extreme Wave 2021 for organizing the competition and for giving me the opportunity to join the Money Matters competition. I am immensely grateful for the prize you have given me. Even my self-belief will be improved by this and help me to attain success in future. I would also like to thank my parents and my teacher who guide me and encouraging me while preparing for the video. To be selected for this honor for this competition is a great privilege. Thank you once again. Saya Nibili dari SMK Komunipo. Di sini amat bersyukur kerana dalam memenangi top 3 dalam pertandingan Monumental yang telah dianjurkan. Dan kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur, pihak sekolah dan juga ahli keluarga saya yang banyak memberikan sokongan dan dorongan. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. First of all, I would like to thank the members of the jury for choosing my entry as one of the best, and also to those who supported me, especially my teachers. By getting these top 3 places, I hope the 50-50 money plan that I share can help and inspire everyone to start saving. Remember, when it comes to saving, every coin did count. Hope you all are having a nice day. Bye! Hi everyone, I'm Kylie. I'm Grace. We are from SMK Perempuan Pudu. We are very glad to deliver this thank you speech, and it is a huge honor for us to be invited to speak here as the winner of the STEM Knowledge Hunt competition. First of all, we would like to say thank you to the University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komoditi Pendidikan Perak, PRKPP, and Atomic Energy Licensing Board, AELB. Thank you for organizing such amazing and beneficial competition. We are able to widen our knowledge to global warming and give attention to the environment issue. Other than that, we also would like to express our deepest heartfelt appreciation to our respected principal, Ms. Lo Min Yi, and teacher in charge of STEM Club, Puan Noor Baizura and Cik Aisha. They guide us a lot and on our projects and give us a lot of motivational words so that we can keep it up and make this a reality. Last but not least, our group members are giving their cooperation, gratitude, and dedication to do the best in this competition. Standing at this level is an inexplicable phenomenon in ourselves. We are glad that you all are accepted our effort and choose us among the other participants. Thank you. Assalamualaikum. Hi, I am Hasmadi. I represent my group, Group K. I would like to say thank you to University Technology Petronas. Thank you to Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, PRKPP, and thank you to Atomic Energy Licensing Board, AELB, for holding this amazing competition and give us the opportunity to participate and grab the second place. Therefore, we just want to say thank you for everything. Hello ladies and gentlemen, we are students from SMK Mengelbu and we are Liu Huishan, Shisiki, and I'm Chin Tan. First of all, we want to thank the members of the jury for selecting us as the third place for STEM Knowledge Hunt competition. We would also like to express our sincere appreciation to University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak, PRKPP, and Atomic Energy Licensing Board, AELB, for their recognition and encouragement to us. Here, please allow us to send our gratitude to Madam Long, as she is a really great mentor to us. We are so excited about it. Thanks a lot. Hello everyone, we are Ian, Hing Huang, and Hawson from Team ST Sub Squad of SMJK Suntec Ipoh.
We're very happy and proud that we are winners of the Chem E-Pitching competition this year. We would like to thank the organizers, University Technology Petronas, Atomic Energy Licensing Board of Malaysia, PRKPP, Chemical Engineering Department of UTP, and Institute Kimia Malaysia for providing us students the amazing opportunity to participate in this very unique competition, which challenged us to think out of the box. We hope to see many more of these types of competitions in the future. Thank you. I'm from Witches team of SMK Gafar Masjid Tanah Melaka, which is guided by Ms. Nur Hidayah. We appreciate the organizer that are University Technology Petronas, AELB, PRKPP, Chemical Engineering Department of UTP, and Institute Kimia Malaysia for giving us this opportunity to participate Chem E-Pitching Competition eStreamWave 2021. We are really honored with this award. Thank you all. Hello, we are from SMK Gafar Babal at Masjid Dana, led by our teacher Puan Nur Hidayah binti Muhammad. It is truly amazing that we are able to win this title. We are also very thankful for UTP, ALB, PRKPP, Chemical Engineering Department of UTP, and Institute Kimia Malaysia for organizing this wonderful event. We always keep the faith that hard work will pay off. We are very honored and appreciated with this award. We are from Genius Group. Hi, I'm Daya. Hi, I'm Ranish. I'm Aminis and we are from Astrozenics. Today, we will talk about the competition we took part in, eStreamWaves 2021 Monsoon Sim. Monsoon Sim is a business simulator in which we have to achieve specific targets to win. Throughout the game, we have learned and devised our own strategy in this game. Here are some tips and tricks. We had placed retail stores in strategic locations such as New York and Los Angeles in order to maximize our sales profit. To boost our sales target, I personally monitor and control our products' prices. We always ensured to buy from the cheapest vendor as well as to buy in bulks to get a huge discount for the cost of the goods. Since wholesale is our primary income, we have bought a large area in Detroit, which was near to our clients. It is also used to produce our own goods. All strategies were planned beforehand to avoid any arguments with members. Even though we had devised a foolproof strategy, there were several issues that needed to be resolved. Let us describe the crisis that we encountered and how we settled. One of the most significant problems was none of the vendors had supplied us products until day 50 out of 200 days. However, we shift into manufacturing our own products in the warehouse rather than waiting for them. Since we didn't get any of our hands on the products, there wasn't much profit until approximately day 50, so we were forced to sell one of our two warehouses. Also, during the trainings that we had gone through, we realized that taking a loan can affect our daily expenses. With that on mind, we decided not to take any loan in the competition. Even at an early stage of the game, 3 of 4 wholesale clients refused to purchase our products. It was devastating since wholesale was our primary income. Luckily, we were able to pull through by satisfying all demands from our only client with the help of 2 members.
Through many strategies devised and crises resolved, we have learned a few things in this game, which we will talk about now. To achieve desired outcomes, all team members need to work together and trust each other completely. In the trainings we were able to see our targets, but sadly in the competition we were not able to. However, we refrained from panicking and remained calm. With that, we would like to express our gratitude and thank UTP, Monsoon Sim Committee, Computer and Information Sciences, and eStream Waves 2021, PRKPP, AELB, and Kementerian Pendidikan Malaysia. Thank you for letting us play. Hi there, my name is Shobhan Kumaran and I am 17. I'm Kavin Kumaran and I am 16. And I am Prisha Kumaran and I am 15. And we are from SMK Raja Mahadi Klang. We won the second place for the Monsoon Sim Competition 2021 organized by UTP in conjunction by Minggu Sains Negara. The Monsoon Sim competition was very challenging and exhilarating to me. I was familiar with a few terms, so it was quite easy for me to catch up, and since we had proper guidance and a few training sessions with Mr. Faisal and the crew. We also viewed a few YouTube videos online and learned a lot. The competition was very beneficial to me in the sense that it teaches me to multitask. Plus, I even managed to learn a few important skills that I will surely inherit as I enter the workforce someday. This competition was advantageous to me as I'm an account stream student. It surely helped me enrich my mathematical skills. I can surely say that my management skill and critical thinking skill has developed. Besides that, I've also learned the importance of business development team in order to bring up the company's profitability. We also took note that the growth of company depends on the synergy of the workforce in bringing the company to greater heights. Well, I just want to extend thank you so much for this opportunity extended by UTP in conjunction by Minggu Sains Negara. We are truly grateful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syamilah Hairani binti Samsul Hari dari SMK Taman Bunga Raya 1. Kumpulan kami di bawah bimbingan Puan Khalidah binti Ramli. Tugasan saya dalam penghasilan projek ini adalah berkaitan pendawaian. Proses penghasilan projek ini sangatlah mencabar bagi saya kerana ini adalah pertama kalinya saya menyertai pertandingan seperti ini. Oleh itu, saya tidak mempunyai pengetahuan asas langsung berkaitan coding dan IoT. Namun begitu, disebabkan oleh bimbingan beberapa pihak seperti Mr. Logan dan Mr. Faizal, saya dapat mengatasi masalah tersebut sedikit demi sedikit dan akhirnya berjaya menghasilkan projek. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Natasha binti Supardi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1. Guru pembimbing kami ialah Puan Khalidah binti Ramli. Peranan dan tugas saya dalam kumpulan 12 ini ialah mencipta pengatur caraan dan membina carta alih di FlowLogic 6 software. Cabaran yang saya hadapi semasa menjalankan projek sensor ini ialah pada awalnya saya tiada pengetahuan asas tentang pengatur caraan dan Internet of Things IoT. Selain itu, saya tidak dapat berhubung dengan rakan sekumpulan secara jarak dekat. Jadi, kami hanya berbincang secara dalam talian melalui medium Google Meet pada setiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nabiha binti Basri daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Bunga Raya 1. Guru pembimbing kami ialah Puan Khalidah binti Ramli. Peranan saya dalam pasukan ini adalah mengendalikan ThinkSpeed. Kami sepasukan menghadapi pelbagai cabaran semasa menjalankan projek ini. Sepertinya, kami tidak mempunyai sebarang pengetahuan asas tentang coding dan IoT. Selain itu, disebabkan pandemik ini,
kami hanya berbincang secara online dan jarak jauh. Saya juga terpaksa kuarantin selama 10 hari kerana telah menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Universiti Teknologi Petronas UTP, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak PRKPP, Atomic Energy Licensing Board AELB dan Computer and Information Sciences CISD. Semoga dengan kemenangan kami ini dapat memberi semangat kepada kami dan warga SMK Taman Bunga Raya 1 untuk terus meneroka dalam bidang STEM di masa hadapan. Our project title is Energy Saving Automatic Street Light System. The design of the project is mainly focusing on the automation lighting system that will result in energy saving, and we are able to monitor the traffic condition by collecting the car passing count data through ThinkSpeak. Therefore, the overall system works automatically. The light is turned off in the daytime and turned on in the night time in dim mode, and the light becomes brighter when a vehicle passes by the road. And finally, this system can count the number of vehicles passing by the road to monitor the traffic condition on the road. Hi everyone, my name is Isha Sukamaran and I'm 13 years old. Hi everyone, I'm Idashni Magenjan Kumar and I'm 13 years old. Hi everyone, my name is Sarsisin Ganesh and I am 13 years old. We are from SMK Raja Mahadi and our teacher in charge is Teacher Yogis. As you all know, we are the tech youths that created IoT project which is BSM TD01, Baby Safety Monitor Tech Youth 01. There were many challenges that we faced when doing this project. Firstly, it was hard to find the components because some were out of stock and we need to wait for the next one. During the fixing of components and programming, we faced a few problems and didn't get the results that we expected. So we needed advice from our trainer, Mr. Loganathan. When we were recording our video, some members could not attend because they had classes and also because of low internet connection.
Even though after all these challenges, we successfully finished our project. We would like to thank University Technology Petronas, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak, Atomic Energy Licensing Board, and Computer and Information Science, which is CISD. Thank you again, Tech Dudes signing off. Hai, tahu tak? First computer punya bug memang bug yang betul-betul bug, bukan main-main Pada 1947, ada satu komputer di Harvard ni, dia asyik dapat error tau. Bila dia dapat error, diorang macam pelik kenapa asyik dapat error ni. Jadi diorang buka hardware dia dan diorang mendapati ada kupu-kupu yang menghalang dari komputer tu berfungsi dengan baik. Menarik kan? Sebab itulah nama dia bug. Anyway, saya Afzal bin Zainal Arifin dari kumpulan Nebula yang terdiri daripada dua orang rakan saya, iaitu Nazmi, Haikal dan Zuhair. Kami bertiga dari SMK Janti dan di bawah guru penasihat iaitu Cikgu Zawiyah. Memandangkan kami telah dapat tempat tingkatan atas, ahli kumpulan saya iaitu Nazmi Haikal akan menceritakan sedikit tentang cara kami mendapatkan tempat tersebut. Kami telah membuat persediaan dengan membuat sebanyak mungkin soalan yang disediakan oleh pihak UTP dengan menggunakan beberapa sumber rujukan, antaranya termasuklah W3 School, Stack Overflow dan juga video YouTube seperti CS2. Semasa pertandingan juga, kami telah menyelesaikan soalan yang mudah dahulu sebelum menyelesaikan soalan yang lebih sukar seperti divisibility. Sebelum berakhir video ini, saya Nazmi Haikal bin Khairul yang mewakili kumpulan Nebula ingin berterima kasih kepada beberapa buah pihak yang telah mengorganisasi program ini, antaranya termasuklah University Technology Petronas, Computer Information Sciences UTP, Istium 2021, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak dan juga Atomic Energy Licensing Board. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya merupakan ketua kumpulan Tan Chen Ling. Nama saya Xin Wen Liang. Nama saya Yo Yan Yi. Kami berasal daripada sekolah SMK Bandar Putra, Gulai, Johor dan kami diiringi oleh Cikgu Nurul Haryani Ahmad. Nama kumpulan kami ialah Treasury. Nama ini sebenarnya mengambil idea daripada setiap huruf pertama dalam nama ahli kumpulan kami, iaitu Tan untuk T, S mewakili Sin, Y mewakili Yo. Selain itu, Treasury ini juga membawa masa khazanah. Hal ini dikatakan demikian kerana kami berpendapat bahawa setiap orang merupakan khazanah negara, termasuklah anda yang sedang menonton video. Maka, kita haruslah berusaha memberi sumbangan kepada negara, terutamanya dalam bidang sains komputer, kerana bidang inilah yang membawa perubahan yang besar dan dapat meningkatkan kualiti kehidupan kita pada zaman teknologi ini. Kumpulan kami telah menjawab 7 soalan, iaitu divisibility, even and odd, greatest common divisor, transpose, one to many, a dream chaser, dan find me quickly. Kami telah mengambil masa 1 hingga 2 jam belajar coding melalui YouTube dan laman web W3 School Solo Learn dalam setiap hari. Kami juga meminta tunjuk ajar daripada Cikgu Penasihat dan Cikgu Jalil Ahmad, Cikgu Ahmad Zainal Abidin dan Cikgu Faizal. Kami sering membincangkan contoh-contoh tugasan Python, syntax dan parameter yang susah dengan saudara saya, iaitu Liu Hanyuan dan Xin Wentian dalam kehidupan seharian. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, iaitu University Technology Petronas, Computer and Information Sciences UTP, Astrum Webs 2009, Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak,
dan Atomic Energy Licensing Board. Sekian daripada kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih. 감사합니다. Arigato. Hi guys, I'm May Nayan, son of Balakrishnan. I'm 70 years old and I'm the team leader for this group. This is my teammates. Hi everyone, I am Vasikaran, son of Saravanan. I am 16 years old. This is my another teammate. Hi, I'm Vaishnavi, daughter of Manivannan. I'm 15 years old. And we are SY Coders from SMK Sultan Yusof. Hi everyone, I'm Ros Emiliana Kartina binti Mohammed, the facilitator for SYS Coder. The one and only question built up our mind is, how did we win this competition inspired competing with other remarkable teams? There are three main reasons for victory. The first reason for victory is spoj.com. This platform helps us to do more and more exercises. Three of us have learned many aspects of coding through this platform. The second reason is I would like to mention that the online training which was conducted for us by T.S. Jalil bin Ahmad and T.S. Ahmad Izzuddin bin Zainal Abidin from Computer and Information Science Department, University Technology Petronas, for pounding their time and energy for us to carry out the online training. The training was very helpful. Last but not the least is our teacher Rose Emiliana, who helped us in every way. When we felt down, she motivated all of us. She encouraged us to focus on the competition despite the hurdles we faced. She did many Google Meets and training in Telegram like this. By having this training, we learn how to analyze a problem, how to design the code based on the problem, code the problem in Python 3, and lastly, testing and debugging the code until we get the correct output. Meanwhile, during the competition, we divided our job equally, each person to solve the problem. Throughout the competition, we really cooperated well and helped each other. We applied what we learned in the training we had before. I would like to thank University Technology Petronas, Computer and Information Science UTP, Eastern Wave 2021, Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak, and Atomic Energy Licensing Board for giving us this great opportunity. Thank you. Good evening. My name is Brian Xiaqiang, the team leader of Really Pop Coders. My team members are Li Jianai and Rachel Wan Zhishen. Our advisor teacher is Puan Fatia binti Salimin. We are from SMK Tun Mamat. The group name Really Pop Coders is named by Jianai because we are poggers. I'm happy that we managed to be the first to complete the enormous input test task. We did some research on the internet and tested a few runs on IDE 1 before submitting our code. So here's what we wrote. First, we import standard in and standard out from sys. Then we map n and k as integers and split them with spacebars. N is the number of test solutions and k is the number used for division. And we set the default answer as 0. And then we create a loop to read each lines below and add 1 to answer. Add 1 to answer if it can be divided by 3.
After looping n times, which is the number of test cases, we print the answer as our output. So, for example, we take the input from the SPOJ example input 7 is the number of test cases, and 3 is the number that's used for division. So we run this code, and the output is 4, meaning that 7 of these numbers, there are 4 numbers that can be divided by 3. Thank you. Finally, a huge thanks to University Technology Petronas UTP, Computer and Information Sciences UTP, eStream Waves 2021, Pertubuhan Rakan Community Pendidikan Perak PRKPP, and Atomic Energy Licensing Board AELB. This was a fun and challenging competition for us, although our brain were smoking throughout the competition. We're still glad that we made it till the end. Thanks again, and I wish the best of luck in your future activities. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sayang, Mahadian Reaching Mind. Alhamdulillah, saya Pengetua SMK Raja Mahadi mungkin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak UTP atas penganjuran eStream tahun 2021, dan pihak kami selaku pasukan SMK Raja Mahadi telah pun mendapat trofi Best of the Best bagi penganjuran pertandingan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak, Universiti Teknologi Petronas, Atomic Energy License Board dan Institut Kimia Malaysia. Dan kami rasa sangat berbangga kerana pasukan daripada SMK Raja Mahadi telah diberi trofi Best of the Best, dan kami akan turut serta lagi di pertandingan yang akan datang. Buat pelajar-pelajar Mahadian Reaching Mile, anda adalah terbaik. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah pada SMK Ghaffar Babur di atas kejayaan di dalam pertandingan eStream Race peringkat kebangsaan. Tahniah kepada guru-guru pembimbing dan juga pelajar-pelajar yang terlibat kerana telah mengharumkan SMK Ghaffar Babur, PPD Alur Gajah dan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Terima kasih juga kepada pertubuhan yang telah menjayakan pertandingan ini, iaitu Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak, Universiti Teknologi Petronas, Atomic Energy Licensing Board dan Institut Kimia Malaysia. Terima kasih.